Die Sternfunkelten wie Verstrut Diamanten. Eingefroren in der endlosen Dunkelheit des Alls. Lautlos glitt das Imperial Flaggschiff dominator durch das Vakuum. Sein silberner Rumpf spiegelt das Fernlicht toter Sonnenweide. Auf der Kommandobrücke stand Admiral Toll. Die Hand hinter dem Rücken verschränkt. Sein Schupige Haut schimmert im kalten Blau der Kontrollpanel. Wie lange noch bis zu dieser Erde? Fragte Leser. Das fremde Wort klang ungewohnt auf seiner gespaltenen Zunge. 3 Stunden, Admiral. Antwortet Commander Mox. Während sein Finger über ein Transparenzdisplay glitten. Unsere Aufklärungsschiff sind bereits im System. Minimal Verteidigungskapazitäten. Toll nickte langsam. Sein gelben Augen verengten sich. Der Imperator hat ihn schon auf Dutzend Erstkontaktmissionen geschickt. Doch dies fühlte sich belanglosen. Ein Species. Die kaum ihren eigenen Mond erreicht hat. Sie splittet, unenig, technisch rückständig. Standarddienstgitterungsformation vorbereiten. Befehle ruhig. Sagen wir ihnen. Was echt Markt bedeutet. Hinter der Dominator ordneten sich 20 Kriegsschiff in perfekter Formationen. Jeds einzeln fähig. Ein ganz Stad AUSDEM Orbitoscillation. Dies Demonstration hat immer funktioniert. Immer. Dann flackert ein Warnsignal auf. Admiral, die Menschen reagieren. Meldet ein Offizier. Sie starten ein Schiff. Auf dem Hauptschirm erschienen Primitive Constructionen. Klein. Klobig. Angetrieben von chemischen Explosionen. Mox lacht verachtlich. Verbrennungsmotoren. Wie belieben Sie das überhaupt? Toll lächelt. Ein kurzer Moment nostalgischer Erinnerung. Auch sie waren einst so gewesen. Communicationskanal öffnen. Das Bild wechselt. Ein menschliches Gesicht erschien. Ruhig. So ruhig. General Tom. Oberbefehlshaber der Vereinten Verteidigung. Unbekannte Schiff. Sagte gleichmäßig. Sie befinden sich in gesperrtem Raum. Identifizieren Sie sich. Toll trat vor. Act fast groß. Die Präsenz eines Eroberers. Ich bin Admiral Toll. Des Galaktischen Imperiums. Euer Planet wird bemerkt. Erhaltet die Gelegenheit. Als geschützt Territorium beizutreten. Still. Dann. Und wenn wir kein Interesse haben. Ein kaum spürbarer Stick von Irritation. Dann. Antwortet Toll cool. Werden wir auch die Vorteil unseres Schutzes demonstrieren. Der Mensch nickte langsam. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit. Mox lacht laut. Imiti was. Die Blechkisten. Das Bild erlosch. Für einen Moment herrschte Schweigen. Ein seltsames Gefühl kroch Tolls Rücken hinauf. Unbehagen. Ein Aufklärungsschiff nahe heranführen. Befahl schließlich. Das kleinere Imperialschiff lost sich aus der Formation. Und nähert sich den menschlichen Orbitalstationen. Dann schrillten Alarm. Admiral. Die Menschen starten ein weiteres Objekt. Klein, aber ungewöhnlich schnell. Auf dem Bildschirm rast ein kantiges Schiff heran. Zehnmal kleiner als der Imperial Scout. Greifen ihn. Spottet Mox. Toll antwortet nicht. Etwas fühlte sich falschen. Plötzlich beschleunigte das menschliche Schiff ruckartig. Es heftet sich in den Rumpf des Scouts. Was tun Sie dir? Horcht Toll. Ein greller Lichtblitz. Dann. Still. Als das Bild zurückkehrt. Trieb das Imperial Schiff reglos im All. System offline. Unmöglich. Schrie Mox. Analyse. Forderte Toll. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Elektromagnetischer Impuls. Meldet der Wissenschaftsoffizier. Einfach. Aber effektiv eingesetzt. Toll spürte Kälte in seinem Inneren. Kein new Entdeckungswog hat Gemmels. Bei einem Erstkontakt. Ein Imperials Schiff lahmgelegt. Der Bildschirm flackert erneut. General Tom erschien wieder. Das war ein Warnung, Admiral.
sagte ruhig. Were Beverseugen Frieden. Aber wir sind vorbereitet. Still senkte sich über die Brücke. Toll blickte auf den blauen Planeten. Summers 10-mal in seiner langen Karriere. Zweifelte und ein leiser Frage holte in seinem Geist nach. Was, wenn dies Menschen nicht primitiv wären, sondern nur geduldig. 3 Monate Vergingen. 3 Monate wolle schweigen. Wolle unbeantwortete Sensibility. Und wachsende Zweifel. Im Ratsal des Imperiums herrschte gespannt still. Admiral Toll stand erneut vor dem Thron des Imperators. Zum 20. Mal erklärte, wie ein primitives Schiff ein Imperial System ausgeschaltet hat. Und du bist sicher. Donnet Imperator dra, dass ihr Technologie rückständig ist. Toll schluckt. J.A. Imperator. Verbrennung, chemisch reakten. Erfolg war vermutlich Zufall. Einsacken in den biolumineszenten Musten des Imperators. Ungeduld. Dan senden war ein echt Begrüßung. Sprach dra kalt. Seit ihnen. Was Widerstand bedeutet. Plötzlich aufnieten sich die Türen. Ein junger Offizier stürzte hierin. Brach Jeds Protokoll. Vergebt mir, Imperator. Langstreckensensoren melden. Ein Objekt in Sektor 7. Was für ein Objekt? Der Offizier zitterte. Ein menschliches Schiff. Galakter brandiert auf. Kurz. Selbstgefällig. Dann folgte der nächste Satz. Groß. Vergleichbar im IT einem unserer Schlachtkreuzer. Energiesignator. Außerhalb aller bekannten Parameter. Das lag erstickt. Toll spürte. Wie der Boden unter den Füßen wegzog. Unmöglich. Flüsterte. Captain Viven. Befahl der Imperator. Interceptieren. Analysieren. Momenti später fiel die Imperial Kampfgruppe AUSDEM Überraum. 5 Kriegsschiff. Waffen geladen. Auf der Brücke der Invincible. Start Captain Viven auf den Hauptschirm. Das menschliche Schiff erschien. Blockartig. Überdimensioniert. Schwer Panzerung. Redundant System überall. Kein Eleganz. Kein Perfection. Nö. Zweckmäßigkeit. Das kann kein menschliches Kriegsschiff sein. Horcht Viven. Sei rufen uns. Meldet der Communicationsoffizier. Das Bild wechselt. Ein Mensch. Schlicht Uniform. Ruhiger Blick. Hier spricht Captain Jack. Vom Erdschiff Defiance. Wir kommen in Frieden. Und bitten diplomatisch Gespräch. Viven musterten. Etwas in dieser Ruhe. Workte beunruhigend. Eier Verhickkeiten. Sagte vorsichtig. Übersteigen unsere Kenntnis. Ein Likes Lacheln. Wir sagen nicht immer. Was wir können. Still. Dann flüstert der Wissenschaftsoffizier. Sir. Eier Energiequell. Stabilisiert Fusion. Nach Prinzipien. Die wir für unmöglich hielten. Vivens mechanisches Orge certi. Ein Gedank drangte sich auf. Unangenehm und laut. Was haben wir übersehen? Als Captain Jack an Bord kam. Satan die Menschen kein Ehrfurcht. Kein Angst. Woran der Energie kontrolliert hat. Erklärt ein menschlich Wissenschaftlerin ruhig. Haben wir Materialien entwickelt. Die sie aushalten. Redundanz. Überdimensionierung. Fehlertoleranz. Als. Was das Imperium als ineffizient verworfen hat. Viven spürte ein Sehen in der Brust. Nicht furcht. Erkenntnis. Kurz darauf der Alarm. Sir. Das menschliche Schiff aktiviert System. Kein Seelefassung. Aber Jenner Energie. Sehr gesamte Gruppe Lahmsuligen. Jack sah in ruhigen. Nervosicht. Dann die Wahrheit. Weitere Imperial Flotten waren unterwegs. Und die Menschen. Wussten es bereits. Als die Gespräch weiterliefen. Word Viven klar. Das Imperium hat sich nicht geht. Weil es schwach war. Sondern weil es glaubte. Der einzig richtig Weg. Ist der Eigen. Und tiefen informte sich ein Leser.
Beangstigen Frage. Was passiert? Wenn ein Spieses nicht besser ist. Sundern einfach anders. Die Rückkehr von Captain Viven. Schuttet das Imperium starker. Als Jede Verlerin schlagt. Im großen Ratsaal. Flackerten Hologramm. Datenstrom prallten aufeinander. Stimmen erhoben sich. Und verstummten wieder. Wie haben uns getauscht? Sichter ein Berater. Nein. Antwortet Viven ruhig. Wir haben uns selbst belogen. Admiral Toll stand abseits. Sein Schuppen workten blass. Erinnert sich an den Moment. Als das erste Aufklärungsschiff. Lotlos im Alltrieb. Dies Erinnerung ließ ihn nicht los. Ein einziges Schiff. Sagt der Imperator schließlich. Beweist noch keine Überlegenheit. Toll hob langsam den Blick. Zweifel. Angst. Imperator. Die Defiance war allein. Und dennoch. Wir konnten nichts anheben. Ein Schweigen. Schwer wie Gravitation. Dann. Sprach dra MIT kalter Entschlossenheit. Wer denn war es MIT Gewissheit klaren. Der Befehl war eindeutig. 20 Imperial Schlachtkreuzer. Versamelten sich im Kriegssystem. Perfect Formation. Maximal Schilder. Waffen geladen. Auf der Brücke der Conqueror. Stand Admiral Toll. Hat Krieg gewonnen. Reiche ausgelöscht. Welten unterwerfen. Doch noch nie. Hat sein Herz so geschlagen. Vor ihnen. Die Defiance. Allein. Reglos. Fast. Verletzlich. Communication offenen. Befahl Toll. Captain Jack Erstien. Gelassen. Dies ist your letzte Gelegenheit. Sagt Toll. Unterwerft ein kurzes Innehalten. Dann. Wir wollten Frieden. Antwortet Jack Laser. Hat anders entschieden. Das Bild erlosch. All Waffen. Feuern. Licht sagt den Raum. Energieblitz rissen durch das All. Doch sie trafen nicht. Die Strahlen. Bogen sich. Glitten ab. Als Word der Raum selbst. Sie zurückweisen. Bericht. Schrie Toll. Gravitationsfeld. Refinophysia panisch. Sie verbiegen den Raum. Unmöglich. Und doch real. Dan aufnieten sich. Schwer Panzerplatten. Und der Defiance. Primitive Lauf. Mechanisch. Toll lackt nervos. Geschoss. Im All. Der erste Einschlag. Kam one Licht. One Vorwarnung. Ein Schlachtkreuzer. Sebast lotlos. Schilder nutzlos. Hull durchschlagen. Ausweichmanöver. Brult Toll. Zuspat. Projectile. Kleiner als ein Finger. Nahe Lichtgeschwindigkeit. Perfekt Berechnung. Perfekt Precision. Sechs Schiff fielen. Dan nun. Sir. Wir verlieren sie. Flustert ein Offizier. Summers 10 Mal. In Jahrhunderten. Fühlte Admiral Toll etwas. Das verges sen glaubte. Angst. Sie rufen uns. Meldet die Communication. Captain Jack Erstien Ernut. Ernst. Bin denn sei das? Sagte ruhig. Noch ist es ein Warnung. Toll blickte auf diese Stortflott. Auf Leben. Die befehligt hat. Ein Gedank brannte in ihm. Was. Wenn Stock nicht in Eleganz liegt. Sondern im Überleben. Fewer einstellen. Sagte heiser. Still. Die Imperial Armada zog sich zurück. Und warend die Defiance. Reglos im Raum verharrt. Was Toll. Dies war kein Sieg. Kein End. Es war der Anfang von etwas. Das Imperium. Nicht kontrollieren konnte. Und das ihm. Unheimlich bekannt vorkam. Die Rückkehr der Armada. War kein Triumph. Kein Musik. Kein Siegesmeldungen. Nur beschädigt Schiff. Und Blicke. Die den Boden suchten. Im Thronsaal. Wartet der Imperator. Still. Reglos. Admiral Toll nicht AUS Pflicht. AUS Erschöpfung. Berichten.
Befehl der Imperator, toll hob den Kopf, sein stim war rau, werden zurückgewiesen. Einronen ging durch den Sail, zurückgewiesen. Fragte dra scharf, von einem Schiff. Toll schloss kurz die Augen, dann sprache weiter, von einer Doktrin, von einer Art zu kämpfen, die wir nicht verstehen. Still, sie hatten uns vernichten können. Fügte hinzu, sie täten es nicht. Der Imperator stand langsam auf. Sein Präsenz. Druckt schwer auf Anwesenden. Dann sind es in Twider. Nedig. Machte ein Pause. Oder Worten. Auf der Defiance. War die Stimmung anders. Kein Jubelruf. Kein Feiern. Captain Jack saß allein. In der Kommandokabine. Vor ihm. Aufzeichnungen der Schlacht. Verlustzahlen. Simulationen. Sie haben gelernt. Sagt Viven Leser. Jack nickte. Und das ist gefährlich. Warum haben wir SIE gehen lassen? Fragte SIE. Jack sah hinaus. In das endlos Schwarz. Weil Imperien. Sich nicht durch Zerstörung andern. Ein Pause. Nur durch Zweifel. Sehr glichen sieht. Weit entfernt. In den Randgebieten des Imperiums. Auf nicht sich ein alter Hangar. Staub wirbelt auf. Vergessen Schiff. Vergessen Waffen. Vergessen Ideen. Ein junger Offizier. Betrachtet ein primitiv kann. Metall. Mechanisch. Lächelt. Wie legt. Murmelte. Haben wir so lange. Auf Eleganz gesetzt. Zurück auf dem Thronplaneten. Stand der Imperator allein. Blickte auf ein Hologramm. Der Defiance. Ein kleines Schiff. Anscheinbar. Doch etwas daran. Ließ ihn nicht los. Findet heraus. Wer sie wirklich sind. Flüsterte. Im Schatten. Bewegt sich etwas. Ein Agent. Ein Plan. Der Krieg war nicht vorbei. Hat geredet. Sein Form geändert. Und Agendwo. Jenseits von Grenzen und Sternenkarten. Begann etwas News zu wachsen. Nicht der US-Markt. Nicht der US-Technik. Sondern der US eine Idee. Die Imperien. Immer versteten. Der Raum. Zwischen den Sternen. Workte leer. Doch Jack wusste. Das leer oft nur. Gut getarnte Bewegung war. Die Defiance. Glitt lotlos. Durch ein Trümmerfeld. Alt Satelliten. Zerbrechen Relikt. Überrest. Früherer Krieg. Sensoren melden nichts. Sagt Viven. Dann zögert SIE. Und genau das. Beunruhigt mich. Jack erinnert sich. An einen Moment US-Szene jugend. Und still. Kurz bever etwas zerbrach. Bleib wachsam. Murmelte. Plötzlich. Ein Flacken. Ein kurzer Impuls. Dann wieder. Nichts. Die war etwas. Flüstert Viven. Jack spürte. Why sich sein Megan zusammenzog. Nicht der US-Angst. US-Erwartung. Sie folgten dem Signal. BIS zu einer verlassenen Station. Alt. Verrostet. Ein Ort. Denn das Imperium. Offiziell naherwandt hat. Die Luftschluss. Auf nicht sich mighty einem. Qualenden Geräusch. Metall auf Metall. Drinnen. War es kalt. Und dunkel. Warum sendet so ein Ort? Noch Signal. Fragte Viven. Jack antwortet nicht sofort. Hört etwas. Kein Geräusch. Ein Ahnung. In der Kommandozentrale. Flackerten Alt-Displays. Daten. Koordinaten. Namen. Ein Wort. Tauchte immer wieder auf. Projekt Morgenfall. Jack schluckt. Das ist kein Zufall. Sagte Leser. Ein new Frage. Brannte in seinem Kopf. Wenn das Imperium. Solche Ort versteckte. Was noch. Hinter ihnen. Schloss sich die Tür. Langsam. Viven dreht sich Jack. Flüstert SIE. Im Dunkel. Bewegt sich ein Silhouette.
nicht feindlich, nicht freundlich, no Wortend, hat lange gebraucht. Sagt ein Stimm, und jetzt musst entscheiden. Jack Spurty, einen Noten aus Zweifel, und Neugier, wo wissen, wirklich immer ein Waff, trat einen Schritt vor, entscheiden, über was. Die Antwort, kam nicht sofort, nur still, und das Gefühl, das dies, kein geheimer Ort war, sondern ein Test. Die Stimm, hulti nach, nicht laut, nicht bedrohlich, aber sei blieb, Jack war tiet, in dieser Still, lag etwas Prüfens, dann trat die Silhouette, eines matt Licht, ein Mensch, oder etwas, das genau wusst, why ein Mensch worken must, Projekt Morgenfall. Sagt die Gestalt ruhig, war nie ein Waff. Viven spanti sitzen, eier Hand, schwebte nahe der Konsole, luge. Flüstert sei, die Gestalt schüttelte langsam den Kopf, es war ein Frage. Jack runzelt die Stirn, Welsh. Ein kurzer Moment, fast wie, Zogen, was passiert. Sagt die Stimm, wenn ein Imperium, auf etwas trifft, das es nicht kontrollieren kann. Die Displays, sei Hirem, Erwachten am Leben, Bilder, Simulationen, Imperial Flotten, Civilisationen, Auslöschung, Jack Spurty, Einstecken in der Brust, nicht Wedgen der Bilder, Wedgen der Erkenntnis, hat das geplant. Sagte langsam, nein. Antwortet die Gestalt, wir haben gewartet. Viven so Jacken, ein Blick voller Zweifel, und eine Erinnerung, an all die Schlachten, die sie knapp überlebt hatten, warum war? Fragte sie, die Gestalt lächelt schwach, weil gesoget hat, als hattet toten können. Still, dies Wort, trafen Jack harter, als drohung, dachten den Imperator, en toll, en die Flotten, die gellend hatten, war Zweifel, wirklich entsteckend, ein Alarm, Durchschnitt die Ruhe, kurz, gedämpft, haben verfolgt. Sagt die Gestalt, auf dem Hauptschirm, erschien ein New Signal, Imperial, Jack atmet langsam aus, also ist das hier. Beginner, der Punkt 1 Rutker. Beendet die Gestalt den Satz, Viven flüstert, Jack, was immer das ist, es wird als Veranden. Wusst, dass es erregt hat, doch ein Frage, ließ ihn nicht los, wenn Morgenfall, nur ein Frage war beret, im IT der Antwort zu leben, draußen, bewegten sich die Stern, und die sieht, lief, der Alarm, verklang, nicht, weil die Gefahr vorbei war, sondern weil es nahe kam, Jack start, auf das Imperial Signal, es war schwach, gedämpft, aber eindeutig, Aufklärer. Murmelte, nicht hier, zu reden. Die Gestalt, nähte den Kopf, dann blät wenn ich sieht. Viven trat nahe, sieht wofer. Die Displays, anderten sich, new Daten, alt Sternenkarten, Verbindungen, die absichtlich, falsch eingezeichnet waren, Jack Spurty, ein kalte Sehen, im Nacken, hat das Imperium, am Gangen. Sagt nein. Antwortet die Gestalt ruhig, wir haben im Raum gelassen, sich selbst zu täuschen. Ein dampfes Gefühl, stieg in Jack auf, erinnert sich, an einen Moment, seine Ausbildung, an einen Ausbilder, der gesagt hat, die gefährlichsten Fallen, sehen wie frei wedge, was Walter von uns? Fragte Jack, ein Sogen, dann Ehrlichkeit, einen Zügen. Sagt die Gestalt, und eine Entscheidung. Viven schlagt, wenn wir nein sagen.
die Antwort, kam Laser, dan Word das Imperium, lernen, one Juk. Still, dies Vorstellung, war schlimmer, als jeder Krieg, plötzlich, schuttet ein Ferns Beben, die Station, Storb rieselt, von der Deck, sie sind nah, als wartet. Sagt die Gestalt, Jack spürte Angst, echt Angst, nicht sich, sondern das, was passieren wird, wenn sie nichts täten, so vievenen, in ihren Augen, lag dieselbe Frage, die Orchen Quality, wie viel verantwortung, kann ein einzelnes Schiff tragen, Jack trat einen Schritt vor, seht mir als. Sagt nicht das, was sagen wollt. Ein Pause, sondern das, wover Juk fürcht hat. Die Gestalt, lächelt nicht mehr, und irgendwo, tief in der Station, auf nicht sich etwas, langsam, unaufhaltsam, ein tiefes Growlen, lief durch die Station, nicht laut, nicht plötzlich, wie ein Atemzug, der viel zu lange, angehalten worden war, die Wander, auf nieten sich, nicht mechanisch, organisch, Jack blieb stehen, sein Instinkt, schrie Rucksack, sein Verstand, sagt, zu sehen, das ist es also. Flüstert Viven, wo ihnen, entfaltet sich ein Raum, größer als die Station selbst, ein Konstrukt, aus Licht und Schatten, Datenstrom, wie schwebend nah ben, in der Luft, das ist Morgenfall. Sagt die Gestalt, kein Ehrfurcht, nur Müdigkeit, Jack spürte, eine Erinnerung, nicht sein, ein fremde Angst, die sich anfühlt, wie ein Echo, es denkt, sagte langsam, es erinnert. Korrigiert die Gestalt, Bilder, strömten durch den Raum, Zivilisationen, die aufstiegen, Imperien, die erklärten, sie seien notwendig, und jedes Mal, der gleiche Moment, der gleiche Fälle, Jack fühlte Zweifel, nicht im Imperium, an sich selbst, warum lebt es noch? Fragte Viven, die Gestalt antwortet nicht sofort, als hat sie Angst vor der Wahrheit, weil niemand, die Verantwortung, übernehmen wollte. Ein weiteres Beben, na, die Aufklärer, werden die Station scannen. Sagt die Gestalt, und dann, werden sie verstehen, dass hier etwas ist. Jack atmet langsam, wenn das Imperium, Morgenfall fand, wird es nicht fragen, dachten den Imperator, und den Zweifel, den sie gesagt hatten, wo das Genog, was passiert, wenn wir gehen? Fragte Jack, die Antwort, kam Laser, dann wird Morgenfall, jemanden anderen finden. Still, dies Vorstellung, fühlte sich falschen, Jack schloss kurz die Augen, Angst, Erinnerung, eine Entscheidung, die wollte, als sie wieder aufniet, hatte sein wohl, noch nicht ausgesprochen, doch draußen, im kalten Schwarz, begann das Imperial Signal, starker zu werden, und etwas sagt ihm, dies war der letzte Moment, in dem Schweigen, noch möglich war, das Signal, wuchs, nicht schnell, nicht hektisch, sondern sicher, Jack wusste, was das bedeutet, das Imperium, hat sieht, und sieht, wo sein starkster Waff, sie werden nicht angreifen. Sagt Viven Laser, nicht sofort. Jack nickte, sie werden zuhören, beobachten, und dann entscheiden, dass als hier, zu gefährlich ist. Morgenfall, reagiert, die Lichtstrom, verlangsamten sich, fast so, als wird etwas, den Atem anhalten, es spürte. Flüstert Viven, die Gestalt, trat einen Schritt zurück, summers 10 Mal,
Workte sie unsicher. Das ist der Punkt. Sagte sie. Und dem were normalerweise. Verlieren. Jack runzelt die Stern. Normalerweise. Ein schwarz Lächeln. Traurig. Weil immer gemmend. Weggeschaut hat. Jack spürte. Eine Erinnerung. Aus seiner Vergangenheit. Ein Moment. In dem geschwiegen hat. Obwohl hat sprechen sollen. So auf morgenfall. Auf all die Daten. Auf all die Fälle. Die sich wiederholten. Wenn wir bleiben. Sagte langsam. Mädchen were uns. Zu einem Ziel. J.A. Antwortet die Gestalt. Und wenn wir gehen? Fragte Viven. Kein Antwort. Nur still. Die still. War lauter. Als jeder Alarm. Jack trat nahe. Und das schwebend Konstrukt. Spürte kein Bedrohung. Nur ein Frage. Die schon viel zu lange. Gestellt Word. Kannst du teilen? Fragte Morgenfall. Reagiert sofort. Bilder veränderten sich. Nicht mehr Imperien. Sondern einzeln. Entscheidungen. Momenti. Zweifel. Jack verstand. Es ging nahe. Am Markt. Es ging darum. Wer hinzieht. Wenn es unbequem wird. Ein neuer Alarm. Nahe. Senna. Viven so Jacken. In ihren Augen. Lag Angst. Aber auch Hoffnung. Was immer du tust. Sagte leise. Es gibt kein Zurück mehr. Jack atmet tief ein. Und irgendwo. In den Tiefen der Station. Bereitet sich morgenvoll vor. Das Vakuum. Der Leer. War plötzlich nicht mehr leer. Lichter flammten auf. Die sich wie Wasserstrom bewegten. Und Jed's Signal. War gleichzeitig Warnung. Und Einladung. Jack spürte es tief in sich. Dies war kein gewöhnlicher Konflikt. Dies war ein Test. Sie kommen nahe. Murmelt Viven. Wir haben kein Sieg. Fügte Jack hinzu. Die Defiance samti leise. Als die System auf Hoktoren liefen. Jed sie kann salti. Jed Entscheidung hat gewickt. Morgenfall reagiert erneut. Diesmal schneller. Die holographischen Strom. Verformten sich zu konkreten Mustern. Die sich wie Karten. Durch den Raum zogen. Sie sagen uns den Pfad. Flüstert Jack. Oder sie zwingen uns, in zu sehen. Viven nickte. Aber in ihren Augen. War Nervosität. Wenn das Imperium es sieht. Werden sie als tun. Mann zu stoppen. Jack ließ seinen Blick über die Konsole gleiten. Jed Saal, Jed Leine, Jed Berechnung. War ein Bruch. Zwischen dem was war. Und dem was Common Word. Dann ein Veränderung. Ein anders Muster. Ein Bewegung. Die nicht von Menschenhand stammte. Unbekanntes Signal. Hoch Energieintensität. Meldet der Sensorphysir. Jack start auf den Bildschirm. Es war kein Angriff. Nicht direkt. Aber es war Präsenz. Und Präsenz bedeutet Macht. Bereitet Juk vor. Sagt Jack ruhig. Aber erinnert Juk. Wir kämpfen nicht unbedingt. MIT Waffen. Viven runzelt die Stern. Und wenn sie uns angreifen. Dann kämpfen wir anders. Antwortet Jack. Ein Newsgefühl durchströmt die Crew. Kein Angst. Sondern Wachsamkeit. Bereitschaft. Und in der Fern. Lügtet morgenvoll weiter. Barrett, ihre Entscheidung zu offenbaren. Ein Leser samten erfüllt die Defiance. Nicht bedrohlich. Nicht freundlich. Nur die still stimm. Eine Macht. Die große war als. Was das Imperium jemals gekannt hat. Jack atmet tief ein. Was jetzt? Dies war nicht nur ein Kampf. Leben und Tod. Dies war ein Kampf Verständnis. Und niemand konnte vorhersagen. Wer am Ende. Die Oberhand behalten wird. Wenn du willst, kann ich Part 11 gleich weiterschreiben.